ഹായ് ഗായ്സ്, വൈ സ്റ്റോക്കിലേക്ക് സ്വാഗതം. അപ്പോൾ നമ്മളെ കേരളം വീണ്ടും കൊറോണ ഭീതിയിൽ ആണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. കുറേ ഇളവുകളൊക്കെ നൽകിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും കുറേയൊക്കെ ഇപ്പോൾ പോസിറ്റീവ് റിസൾട്ട് വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങളെന്ന് വെച്ചാൽ നന്നായിട്ട് വൃത്തി മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുക, അതേപോലെ തന്നെ നല്ല ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ബോഡി മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. നമ്മളിന്ന് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒരു 5 മിനിറ്റ് വർക്കൗട്ട് വീഡിയോ ആണ്. അപ്പോൾ എൻ്റെ കൂടെ നിങ്ങൾ ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് 5 മിനിറ്റ് കൊണ്ട് വാമപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇത് വാമപ്പ് എക്സസൈസ് മാത്രമാണ്, 5 മിനിറ്റ്. അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഓഡിയോസും കറക്റ്റായിട്ടുണ്ട്. അതായത് ഒരു കോച്ച് നിങ്ങൾക്ക് തരുന്ന പോലെയുള്ള ഓഡിയോസ് ആയിരിക്കും ഇതിനകത്ത് ഉണ്ടാവുക. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ കൂടെ ഈ വീഡിയോ ഓൺ ചെയ്തിട്ട് വർക്കൗട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ലെറ്റ്സ് ഗെറ്റ് സ്റ്റാർട്ട്. 3, 2, 1. Jumping jack. 3, 2, 1. Break. 3, 2, 1. High knees. 3, 2, 1. Break. 3, 2, 1. Squats. 3, 2, 1. Break. 3, 2, 1. Roll side to side lunge. 3, 2, 1. Break. 3, 2, 1. Burpees. 3, 2, 1. Break. 3, 2, 1. Plank. 3, 2, 1. Break. 3, 2, 1. Crunches. 3,
3, 2, 1. Break. 3, 2, 1. Mountain climber. 3, 2, 1. Workout complete. അപ്പോൾ നമ്മുടെ വാമപ്പ് സെക്ഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇത് ജസ്റ്റ് വാമപ്പ് മാത്രമാണ്, 5 മിനിറ്റ് വാമപ്പ് മാത്രമാണ്. അപ്പോൾ ഇത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഓരോ പാർട്സിനുള്ള മസിൽസിന് ഇത് എഫക്റ്റ് ആവുമെന്ന് ഞാൻ ഒരിക്കലും പറഞ്ഞിട്ടില്ല. നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് 6 പാക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ചെസ്റ്റ് ആംസ് അതുപോലെയുള്ള പാർട്സിനുള്ള എക്സസൈസ് വേണമെങ്കിൽ ഞാൻ ഇതുപോലെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതാണ്. നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ എന്തായാലും അത് പറയണം. നിങ്ങൾ വീഡിയോ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ മാത്രം അടുത്തതും നമ്മൾ ഇതുപോലെയുള്ള വീഡിയോസൊക്കെ ഇടും. അപ്പോൾ കീപ് സബ്സ്ക്രൈബിങ് ആൻഡ് സ്റ്റേ ട്യൂൺഡ്. അതേപോലെ ഇവിടെ ഫ്ലിപ്പിൻ്റെ ഒരു പ്ലേലിസ്റ്റ് ഞാൻ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്, ഇവിടെ എവിടെയെങ്കിലുമൊക്കെ ആയിട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അവിടെ നിങ്ങൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ആ ഫ്ലിപ്പിൻ്റെയും എക്സസൈസിൻ്റെയും ട്യൂട്ടോറിയൽസിലേക്ക് പോകുന്നതാണ്. അപ്പോൾ കീപ് സബ്സ്ക്രൈബിങ്, സ്റ്റേ ട്യൂൺഡ്, ബൈ.